Tenda tashita sana zanga zakauma zanga zaiwaza asimi matibatia mwari baba tinotenda o mwariwe mwari baba tinotenda mwari mati pita mumei mweseminari mwari mati pita mweseminari yoturangwa onamia andie die mwari Baba, tinotenda Jehovah. Baba, Baba, tinotenda Jehovah. Oh, Somewhere is praying for you, asking the Lord to carry you through, saying, Lord, please see what you can do. Pray on, saints, pray on. Somebody
carry you through, saying, Lord, please see what you can do. Pray on, saints, pray on. Somebody somewhere is praying for you, asking the Lord to carry you through, saying, Lord, please see what you can do. Pray on, say.
ishetaungana muno mubama asiona yomwea
Kristu mwanakomana waMwari, Mwari waEnginasi, Mwari waSamueri, Mwari waNehemiya, watitendera nhasi, zuva ranhasi rechipiri. Amen. Tine programu iri pakati pedu yeRebuilding Lost Hope. Amen. Zuva ranhasi musi wa2 November 2021. Tisati tatanga programu yedu, tina elder vaMupinga muno vanokwanisa kutivhurira programu yedu nemunamato. Over to you, Elder Mpinga. Thank you. Tinamate tose. Amen. Tinotenda. Toda kudzokorera kutenda nyasha dzaJesu Kristu mwanakomana waMwari mukati mazuva ranhasi. Tiri kurangarira, tiri kukomemorata World Statistics Day. Programu yatiri kutungamirirwa neRebuilding Lost Hope ine theme yokuti leadership capacitation for effective and efficient data collection, processing and manipulation. Kura kuti kuleadership tisi tino collecta data, tisu tiri responsible nokona kuti rapresentwa sei, raanalyzwa sei, rainterpretwa sei, raevaluatwa sei. Saka Rebuilding Lost Hope team iri pakati pedu zuva ranhasi kutibetsera. Saka tisati taenda mberi, toda kuti elder vaMupinga vativhurire nema opening remarks tisati taisa program kuvaridzi vayo veRebuilding Lost Hope. Over to you, elder. Tinotenda woshe Jesu Kristu mwanakomana waMwari, ndiye Mwari waEnginasi naSamueri, Mwari waNehemiya, Baba vane simba rose, ndiye Mwari unotipa upenyu. Nyaya yecollection yedata, izvo zvinenge zvichingodiwa kuti Mwari azive, ndiye akasika vanhu panyika. Ndiye zvanoti kana nguva yevanhu kana vauya vakamunamata, vanomunamata vangani, vanomutevera muzita rake vangani. Statistics idzi dzaingotorwa mubhaibheri kubvira kare. Chero Mozisi pakatumwa naMwari kundotora vana vavaIsraeri mukati menzvimbo yeIjipita, Mozisi waitova nenhamba yevanhu vakabudisa mukati menzvimbo yeIjipita, nevakaperera muchiunde neeji dzavo, kuti vakanga vakura sei, vakazondopinda navo vapinda naJoshua mukati menzvimbo yeKenani. Ieji ipi? Takazotonzwa kuti Joshua wakapinda nema20 years kundopinda muKenani, asi vachibvako vakabva vari vane majena murebvu nevamwe vakanga vakura, vakabva vari 3 million. Istatistics dzaitorwa, vaifira muchiunde nevaizvarirwa muchiunde. Dei statistics dzakanga dzisingatorwi panguva iyeyo, tingadai tisina zvatinoverenga. Saka Mwari unofarira kuti azive. Ndokunonzi kufudza vanhu nehanya. Kunonzi Peter unondida here pana ya Johani, pana Johani 15:21. Peter unonzi naKristu unondida here, zonzi ndinokudai. Honzi saka zvaunondida chengeta makwai angu. Kuchengeta kuziva kumaverenga achipinda achibuda. So muCovid, vakapera muCovid ndevapi, vakasara ndevapi, vakabuda ndevapi. Ndokunonzi kuchengeta makwai. Mwari ane chokuita pakuchengetewa pamakwai. Saka zvinozozikamwa nestatistics kuti vangani vari pakati, vangani vari pakati. Atizi vanhu vanongoya kungonamata tisingazivani uwandu hwedu kuti tiri vangani. Vakaperera muCovid, vasingachaye kumunamato, vasingachanamati vangani, vakazotendeka futi vangani. Saka zvose izvo zvinofanira kunge zvichidini, zvinofadza Mwari kuti Mwari azvizive. Ndokuchengeta makwai nehanya. Notandari vari ngani. Tinotenda chaizvo nema opening remarks. Tanzwa kuti nhau dzestatistics kubva mubhaibheri dzaingovamo.
vamwe ndofunga vanzwa kuti nhasi iWorld Statistics Day kana kuti Rebuilding Lost Hope ine nhau statistics vakatoti ndofunga nhasi kuri kundowekwa masvomu, saka hatindiko. Leadership iripo palive panapa ngatidane vamwe tivaudze kuti aiwa hakusi kuwekewa masvomu, tiri kutoda kutodzidziswa kuti nyaya dzamareports dzinofambiswa sei. Statistics dzatinadzo nhasi hadzisi dzokucalculata. Ngatiuye takamboona panguva yaperapo vanhu vainetseka nema12 member committee pictures aya, uchiwana vamwe coordinator vachiti vachifona kumadesk kuti chiri kuti pondoda kunyora zita chotiza ndo zviri kunzi nhasi chiuyai tibetserane kuti zvinoitwa sei nhau dzekucollecta data netechnology iriko mazuva ano. Taisimbotaura nemaregional secretaries tichiti computers are not there to punish people. Ukaona ungoita simba uchishandisa computer, something wrong. Computer haipo pakuti tipanichiwe. Ukaona wodzokorora kutaipa chinhu chakataipiwa, zva kutoti something wrong. Nhau dzemareports dzatinoona kana kuti pamalive broadcast zviya zvichinzi maregions asina kutumira mareports ndeanotevera. Imwe nyaya haisi yenegligence, hakusi kusada, but sometimes inenge ichitovadziva vachitozama malate submission ayaya. Sei vamwe vachiti ichingopera vototumira report, vari kuzviita sei? Saka Rebuilding Lost Hope iri pakati pedu kuti itibetsere nhau idzodzo dzokuti tingashandisa sei, tingacollecta sei, tingainterpreta sei, tingaratidza sei data redu. Nhau dzokuanalyza mareports seleadership ibasa redu. Hatifani kungoti secretary akaita live stream report akakutumira sacoordinator kana kuti samufundisi, mufundisi vongoforwarda kuna greater code vongoforwarda kuna sender code vongoforwarda kuna regional code vongoforwarda kuJerusarema, pasina analysis yamamboita padata iroro, pasina analysis yamboitwa pa information yamawana, pa report yamawana. Unotonza umwe achikuza mareports achiti kasirai vakomana mareports muridzi webasa wakamamirira, kutoreva kutoti imi muri kutozviexcluda panyaya iyi, muri kutoti report imi hamutori nei nayo, asi kutoti muridzi webasa ndo uri kuida. Tinofanirwa kuanalyza mareports edu asati auya, tisangoforwarda. Live stream report inotoratidzawo, inotoriwo nestatistics dzainotoratidza zviri kukwira here, zviri kudzaka here, shoko rowedenga riri kuhwika kashoma here muregion mako, shoko rowedenga riri kuhwika kashoma here musenda mako, panyika, patabhera, museu. Saka zvese izvi ndo statistics dziriko nhasi dzatiri kuda kubetserwa. Makombiyuta ane Excel ane Word. Ndeipi information iri best presentable kana pari pa Excel? Ndeipi iri best presentable kana pari pa Word? Zvinhu zvina mafigures, zvinoda kuedha, zvinoda macalculations, zvinoda chi, zviri best kana zvikaisa ku Excel as compared to Word. Word ndo yatinoshandisa kunyora mareports zvakaita kana kuti setavakoni. Tavakoni riri right kurinyorera ku Word than ku Excel because hapana mafigures anenge aripo patavakoni angada analysis. But as long as tichishanda nemafigures, semareports edu mazhinji pano pasioni ane mafigures kunyanya, we better use Excel. And it is duty ra leader we each and every level kuti akwanisa kuidentifya vapfana vanozvigona zvokuanalyza data izvo, vanozvigona zvokushandisa Excel. Mbiri inongozodzokera kuna leader, nokuti basa rinenge richingofamba zvichingotozoti coordinator ningi vari efficient pakusubmita mareports. Izvo vane zvipfana zvinogadzira basa rose pasi apo. Saka nhau dzemafigures, ukaona ushandisa mafigures uri kuWord, ukachinja rimwe figure, Word document harikwanisi kuchinja kana wanga wakaisa matotals.
zvezvotoda futi kuti utange kuedha on a separate platform, on a separate Excel worksheet, wozogadzirisa mafigures ako. But kana uchishandisa futi mafigures uri kuword zvine maproblems. Asi Excel, Word, vana PowerPoint zvine kudlidzana kwazvinoita. Unokwanisa kutora zvinhu kuExcel uchindozvisa kuWord, kana kubvisa zvinhu kuWord uchindozvisa kuExcel. Zvese izvozvo zviripo padata analysis and presentation. Mukatarisa iyo Excel, vazhinji vanosiwanzoti madays ataita tisati taita banking. Excel inogona kutokuyeuchidza kutoisa red robot kuti iitabherai pamareports atinawo pazuva ranhasi zviri kutiratidza kuti yava ne17 days isina kuinda kubanking. Kana tadzidziswa nevakomana verebuilding lost hope tikanyatsozviteerera tichazviona kuti basa richandotirerukira. Saka every leader ari palive ngangoenda mucomment section ongoti ini coordinator nhingi ndiripo, ini minister nhingi ndiripo, uye tisagumira ipapo, asi kuti tidane vamwe. Ngatidane vamwe ma 12 member committee edu ose azozvinzira, leadership yedu yose izozvinzira, kuitira kuti rebuilding lost hope itibetsere, nokuti nhau data collection, nhau dzemareports ndo dziri kunetsa. Mudhadhadha watinoona uyayo kunzi no reports from uri kudzosera basa raMwari sure. But pamwe inhau yokuti analysis, presentation, uye kuti tinocollecta data sei ndo zvatisingazivi. But ndo zvauira rebuilding lost hope pakati pedu zuva ranhasi. Vamwe vanopuwa document rakaiswa mumacapital letter rose, but achizviziva kuti iri document rofanirwa kunge riri kumasmall letter. Ndoita sei? Ndodini? Ukangoona ungodzokorora kutaipa zvinhu zvakataipwa, something wrong. Makombiyuta edu anogona kuti gadzira kuti convertera izvozvo zvakaiswa kumacapital letter kuti zvinde kumasmall letter. Zvakaiswa mumakolamu akasiyana kuti zvive mukolamu imwe. Zvinoita with the click of a button, maseconds chaiwo. Saka tinofanirwa kuti seleadership ti-equipe timu riri pakati pedu, ti-identify vane matalents iwawo kuti vagokwanisa kutibetsera kuti basa raMwari rifambe. Saka rebuilding lost hope tisingadi kuipedzera nguva, toda kuipa program. Tine mamoderators ari pakati pedu vari kuzochaira chirongwa ichi. Tina Melus Choko, Treasure Mutambudzi na Bethel Fakarai. Saka ndisingadi kupedza nguva, takuisa program kuma moderators edu kuti tichinzwa zvavakatigadzirira mukati mezuva ranhasi, asi tisakanganwa kudaidza vanhu. Pane kambokala kika akamboimba kaka kuti daidzai vari kumba uko. Saka ngatidanane leadership yose kuti rebuilding lost hope yauya nechirongwa chakatinakira isu seleadership. Dziva yatiri kuona yava kupera mukati mezuva ranhasi. Saka over to you, Melus Shoko and team. Tinotenda. Thank you so much Situation Room. Nemukana wamatipa isusu rebuilding lost hope kuti pazuva ranhasi tinge tichine show yedu pamusoro pe-statistics. Inini zita rangu ndinonzi Melus Shoko. I'm from region 28 kubhindura. Pazuva ranhasi tine mastudio edu matatu atiri kushandisa. Tine studio B nestudio C. Saka kustudio A kune musikana anonzi Trishel. Then ku studio C kune musikana anonzi Bethel. So Trisha, you may introduce yourself.
Danki, thank you Melisi. Rugare waMwari, ndinomutenda Mwari wengi nasamere Mwari wa Nehemiah. Iye watitendera kuwanirwa nyasha dzekuwinzirwa program ino on World Statistics Day atawinzirwa neRebuilding Lost Hope. Though World Statistics Day rangariko musa 20 October, but isusu tanda Rebuilding Lost Hope, we are going to celebrate it today musa 2 November, and let's show some love to Rebuilding Lost Hope for bringing us this program. My name is Trisho Rumbidzai Mutambudzi from Region 31 Kadoma, and I'm so happy to join you for this show. Back to you, Melusi. Tinotenda. Thank you so much, Trisho. Ndofunga mangozvinzvira kuti ikoko kwaari kustudio uri kutofaya ikoko. Saka iko zvino regai tikuendesei kustudio C kuna Bethel. Bethel, you may introduce yourself. Thank you so much, Melusi Shoko. Tinoda kutenda Mwari waElders matatu, ndiye Mwari waAgnes Samuel naBishop Dr. Nehemiah, ndiye Mwari watitendera muzuva ranhasi kuti Rebuilding of Lost Hope inge inesu muzuva ranhasi ichitipa one of the most exciting and educating show with the theme Leadership Capacitation for Effective and Efficient Data Collection, Processing and Manipulation. This show is very educative, so we are inviting each and every one of you, and we encourage everyone to bring a notebook and a pen for this show. As this show, we are going to write down notes and we are going to establish those notes. Tichenda chinoita rangaraiwa nzwe, tisingadi kuenda mberi, tisingatambisi nguva yenyu. Muzuva ranhasi ndinoda kuyeuchidzai one of the most important situation that we are going through, kuti nguva ino yatiri tiri munguva yeCovid. Covid haisati yapera, Covid is there, Covid is real. Asi handisi kuda kukuchichidzirai vanhu vaMwari, handisi kuda kukuvhundutsirai, nekuti uri pakati pedu wakatipikira, wakatendeka. Ndiyezve uyo wakatendera kuti vehealthcare ange achivapa njere dzekutipa mirayiro yekuti iyo tikaitevedzera mirayiro iyoyo tichararama nayo. Mirayiro iyoyo tikaitevedzera ichatichengetedza kudzivirira kuparara kwechirwere chedenda reCoronavirus. Imwe mirayiro yachona ndo inoti zvona tinokurudzirwa kuti tose tiende kunovaccinatwa. And for those that have been vaccinated, I want to encourage you to go and encourage those that have not been vaccinated kuti vaende vanovaccinatwa, tivaudzira zvakanakira vaccination iyi. Chechipiri, tinoda kuyeuchidzana kuti zvona ngatirambei takapfeka mamaski edu kwese kwatiri, ngatimeke sure kuti zvona mamaski edu akanyatsokukavha miromo yedu zvakanaka. Uyezve kwese kwatinoenda, let's always maintain a safe distance. Kunyangwe vatinenge tiri pakati pedu vachiratidza kuti utano hwavo hwakanaka, isusu ngatingokwanisa kuwanikwa tichikipa at least 1 meter social distance. Chechitatu, ndineuchidza kuti tose ngationei kuti maoko edu anogara akachena. Tikati gare vanhu vaMwari toenda tonogeza maoko edu tichishandisa sipo, uyezve tichishandisa mvura yakachena kana kushandisa sanitizer. Chechifo, ndinoda kuyeuchidza vanhu vese kuti zvona pese paye patinoita mapublic gatherings of less than 100 people, let's make sure that we are in an open and well ventilated area. Uyezve chechishanu, ndinoda kukuyeuchidzai kuti ukaona kuti nhasi muviri wangu hausi kunyatsokuita zvakanaka, ndinokukurudzira munhu waMwari kuti zvona gara mumba. Uyezve ukaona kuti nhasi muviri wangu hausi kunyatsoita zvakanaka, ndiri kurwadziwa nezvirwere zvakaita semusoro, pahuro pangu pari kurwadza, pari kuita sepane maronda, uye pachifuva changu pari kuita sepanorema, handisi kunyatsokukwanisa kufema zvakanaka, ndinokukurudzira kuti nekukasika tsvaga medical attention from all healthcare service centers that are close to you. Uyezve kekupedzisira, ndinoda kuyeuchidza munhu wese kuti ukaona kuti ndakuda kukosora o ndinoda kusinisa, zvibatsire nekukavha muromo wako aidha negokora rako kana kushandisa mucheka wakachena. Tisingapedzi nguva tichienderera mberi neshow yedu iyi, tinoda kukuzivisai kuti show yedu iyi is for the benefit of each and every church member. Saka all those that are present with us at the moment, please take all leadership, take all 12 member committee, take all sungano, take all ruwadzano, take all sungano. Thank you so much. Back to you, Melusi Shoko. Siyabonga Bethel. This is really vazalwa kuhlale ugqoke imaski, abambare maski mavenda, abambare maski. Tinotenda vanhu vaMwari mazvinzvira. Theme yedu today is on leadership capacitation for effective and efficient data collection, processing and manipulation. So leadership, munofanga munge muri pano, ngatimboendai pa comment section apo, tinoda kumbomaka census, unongoti hashtag
sungano ndiri pano, hashtag ndiri headmaster ndiri pano, hashtag coordinator, hashtag youth civil servant. Muchingonyorana ipopo pamazita kuti muripo. Tinokutendai zvisingambobviri. As it was said by Trishelle, World Statistics Day is on 20th of October, but celebrated after 5 years. This year, we don't have that celebration, but we are doing it as ZCC on a show hosted by Rebuilding Lost Hope. Saka vanhu vaMwari pazuva ranhasi muchadzidza zvakawanda. Ndisingakupedzerei nguva, ndoda kumbokuendesai kuna coordinator Katova vachatiitira introductions to statistics. Coordinator Katova is from region 3. Vane masters in information systems, works at Zimbabwe National Statistics Agency. He works as a system developer. Ndo vanotoshanda nestatistics dzaso. Saka paunenge uri papo inge une ipepa uchinyora pasi. Ladies and gentlemen, I introduce to you Coordinator Katova. Coordinator Katova, you may come through. Pajoine Zion. Tinoda kutenda Mwari wainginasi naSamuel ishewa neMia. Mwari une ruoko rune simba. Mwari vakatipinza Zion. Chinova chikoro chemweya. Zioni rinodetsera, Zioni rinotiyambutsa pane zvakawanda. Muzuva ranhasi tinotenda kuti Muranda waMwari vakatendera timu yedu yatinayo Rebuilding Lost Hope. Zioni takanzi we are in the business of hope. Tinoda kutenda. Nhasi tiri kufamba nenyaya yestatistics. Tichinombonzi statistics inotibetsere pakereke yedu. Todzita sei statistics. That's why team yevakomana nevasikana yatirongera program iyi kuti tizive chinonzi statistics. Toyapply sei pakereke yedu. Ende zvobetsera Mwari wedu sei neleadership yedu. Saka nhasi zuva ranhasi tagadzirirwa isi leadership. Statistics is the science concerned with the developing study methods for collecting data, analyzing it, interpreting data, as well as presenting data to user, that is disseminating the data. In summary, we are saying statistics is the study and the practice of collecting and analyzing data. We want to collect data, we want to analyze data, and then present data to our users. That is leadership or Mazion, even Jerusalem or Tabera. We can talk about statistics as facts about data, as summaries of data. Kana ringori data chita rireve chungu. But kana raungana tari analyzer, ta interpreter kuti rinoreve, that's information now. We can now make informed decisions out of that data. All government departments, all countries, they have what we call a National Statistics Office. Vanongoita statistics to collect data for planning purposes. Zion Rakura, we are taking Zion to the world and bringing world to Zion. So what to plan? Muranda waMwari vakati zvinhu nevanhu ngazvizare pachechi. So how do we plan? How do we implement my strategies anoita kuti vanhu vauye kukereke kana vauya? Which age group, for example? Alright, takatageta Jordan toda kuti munhu wese panyika panapa anofanira kupinda Zion. Toita sei? Which age group? What are the strategies atingashandisa kuti vanhu vauye? We can display statistics, then our leadership, even ku cell level, even patabera, they can now find a strategy according to my statistics avawana kuti ndepi age group, ndevapi vanhu vatinavo, ndevapi vanhu vatiri kuda. Saka statistics dzakakosha nyika yose, department, ma-investors vanoda statistics kuti zvinhu zvese zvifambe, vaite ma-policy makers, ma-investors, even ma-market vanoda statistics kuti aite kuti business rake re-inline here, ane information here about what you want to do. So statistics dzakatikoshera. Pano pakereke Rebuilding Lost Hope yakatibetsera kune kwese nyaya raifamba raida kuona traffic pa-wellness center. For example, tiri kuti leadership iri kutabhera, leadership iri kugreater region, they can see traffic iripo, kuona kuti mazuva api ane traffic yakanyanya pa-wellness center. Saka tudi
So data presentation redu kana data rauya isusu seleadership we can now interpret data to that saka zvinoreva ne situation iripo mutabhera mangu kana mugreater mangu I can then implement this strategy kuti basa raMwari rifambe. Takadaro tabetsera Mwari wedu. Saka tinoda kusapota timu iyi kuti zvitibetsere Jorodhani riputike tizive kuti ndepati pane lupo. Zione rakura vanhu vaMwari. So leadership tabetserwa neprogram iyi. Mapresentations achaitwa nevakomana nevasikana anofanira kutibetsera. We are not doing financial statistics only. We can do even by Jordan. We can do even by census. We can see the trends yekuti patakamboenda kuungano yakati vanhu vakadai so ndo vakauya. But trend yemashowana hasi kunatsobuda muungano. Then tane informed decision according to my graphs. Anenge achibuda tichiona kuti mashowana hasi kuuya, hasi kubuda kuungano. This age group rwadzana hasi kubuda. Then isusu pachedu nawo maziyo ndogona kuona kuti saka problem ingava iri papi. Nekwatakuenda tarisai ungano yasvika ungano yemabasa tikuda main power tikuda chizvese so we can use our statistics then we display Jerusalem roita ma-informed decision. It's not only forwarding you don't just forward ma-reports anodiwa neJerusarema. Jerusalem kana ratodana report isuse leadership. Let's sit down neteam yedemashowana. Let's sit down nemagraduates arimo. Let's sit down nemacivil servants arimo. We analyze our data. So we need to make stories out of our data before we forward to next level. Kana information ya kana request yauya kuti pari kudawa zvakadai zvichidiwa Jerusalema. Zvine ma-levels azvinofamba nazvo. Patabhera, let's sit down, let's analyze and make a story. The idea here is to make story out of our data, out of reports. Tofana kumeka a story about Tabhera yedu, about the greater, about the region. Kana zvazosvika kuregion rozoenda Jerusalema, Jerusalema can also see my reports yedu tatu have a story behind the reports. Vatoona magraphs zvinhu zvabuda. Tinotenda Mwari neteam yerebuilding Lost Hope. Tisingapedzi nguva tinoda kupa mukana kuti vaite madisplays vatidzidzise. Then isusu leadership you adopt. Team is there to help us. Isusu ngatibetsereke nokuti ziyo ni chikoro. Thank you moderator. End of part you. Danke, Coordinator Katoa for the presentation. Muchititra introduction to statistics. In that about work to do. All right. So this is how it goes back. This is how it's done. Tikatozo kuti data iroripacharo data arishandisiki. But we can analyze waroshandisika information. Tukudzidza comment section mutrikukuona comment section. Patricia Ratirashikai, Irene Guchu, Darlington D. Panje, Taura Edward Fled, Trukukuona comment section. Please do not hesitate to ask your question. Musa hesitate. Don't zuvaratona kaino the statistics day. Don't zuvaratona tisakangane kutega leadership yedu. Gati tegema civil servants auye. Mate gema civil servants tegai secretariat. Make sure kuti secretary we kutabera kwenyu, we kunyika kwenyu, we kustokwenyu aripo auye azionere. Akozoziva how to use statistics kana onyora ma-reports ake rugare vanhu vaMwari. Tisakangane kushow us some love to Rebuilding Lost Hope for bringing us this show, and do not forget to like our pages, ZCC pages on Facebook. Tisingapedzi nguva, we're now introducing our next presentation, a testimony yachaitirwa nemusowani wedu Rangarirai Mangundu coming through. Amba Zioni, tripa journey Zioni. Ndinotenda Mwari waIgnasi naSamuel, Jehovha waNehemiya, Baba vanesimba rose, vatitendera kuti mukati mezuva ranhasi titaure zvemabasa makuru atakaitirwa kuburikidza nekubata basa raMwari pano paZioni. I would like to refer to the time I was an undergrad student at the University of Zimbabwe. That was from 2016 to 2020. I was privileged enough to be the chairperson for ZCC on campus for the year 2016 to 2017. And during this time, I learned to be a responsible person, a great timekeeper, a great planner, and to also evaluate and to make sure that the mistakes that we did, the good things that we did, the good things would carry on and the mistakes would not be repeated again. I would worry about my colleagues.
This also benefited me as an individual, as it moved over to my schoolwork as well. The grades that I have, I can only attribute to the training that I received from the roles I took at church. Today at work, we are great speakers with great confidence, but people less times remember that being a chairperson, when you shout, tabero, 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 zvinoita sokutamba, but when you address a quorum of people at work, they will know that wherever this person is coming from, they can speak and be listened to. We can only attribute that to the work of God that we do at church. One great thing that I learned from being a chairperson was time management. I, like many students, also had to repeat or retake 2 courses during my first year as I was settling in down for school. And at some point, I thought the duties from church had contributed to me not making the grades, but I was wrong. I never failed afterwards. I also never stopped doing God's work. After I realized that we are the generation to take Zion forward, we are the game changers, we are the torch bearers. What can I say to you today, especially as a student? God's work does not take the time from your books. God's work only allows you or only helps you to manage your time better. We have a saying from the University of Zimbabwe where we say, read as if you don't pray, pray as if you don't read. You can actually depart from a bus from Wungano, read a few chapters at night, write an in-class test, and come out on top. It is possible. I'd like to leave you a challenge to do God's work, to be the marshal one who go to the headmaster and say, patiri kunamatira pachatiri ngani, mvura zvoyoda kunaya, hatinganayiwi here, titenderei kuti titeme matanda, titenderei kuti titore mazengi, tivake shed yekuti tinamatire. God's work keeps us safe. It is God's work inotibetsera even to manage our finances. It's not a waste of time as we sit and do books and do audits on Saturday afternoons. You actually miss many of the accidents and the wrong choices you might actually make in life by doing God's work. Thank you. Tinotenda. Thank you so much, Mr. Rangarirai Mangundo, netestimony yamatipa. Ndofunga vanhu vaMwari mangozvira mega kuti kana ukabata basa raMwari nemazvo, Mwari havambokusiye wakadaro. Manga muchinzwa vanga achitotaura kunyange kumabasa ikoko kwavari, they are now great speakers just because of doing God's work. Saka ngatirambei takashinga takadaro. Trisheo imbondiunzawo iwe ikoko kwauri kustudio B kuti kubva zvatanga show ino iyi pamusoro pestatistics, chii chaicho chawanyatso kunzwisisa uye kubva patestimony, chii chawanyatsodzidzawo chinogona ngotibetsera uye kuencourage mamwe mayouth so that they do God's work? Thank you, Melissy. Thank you, Melissy. This is a record. Start to connect data and analyzing data. So you can see data area, and Dora to the canary longer, but you're never meaningless. But can also analyze when the partners which are useful, no partner information to the Shandisa, Papu Gadzirisa, Jen Zedu. The Fanat from Rangarirai Mangundo. We are the generation to take Zion forward. So can the super one to know Fandrapuit was something to take this Zion forward, to take the word to Zion and bring the word to Zion. I'm feeling very blessed, Melissy, with this show. I'm feeling very blessed with this show. I'm saying I can't name my viewers, editor Google Fari comment section. Please do not forget to show some love to Rebuilding Lost Hope. Do
not forget to show some love to Rebuilding Lost Hope more comment section more. And can I make my questions? Then you don't hesitate. Don't go ahead and my questions. Mupinduwe, mube makagutukana. Back to you, Melissa. Thank you so much, Trishelle. Saka ndofunga mangozvinzvirawo vanhu waMwari kuti let us bring technology to Zion. Saka pa comment section unongoenda ungonyora kuti #bring technology to Zion kuti mareports edu asvike akanaka kuJerusarema, nokuti our main purpose tiri panapa ndekuti kana tichinge taita zvataita izvi tatarisana neungano, tinoda kuti mareports edu asvike kuJerusarema ari clean, ari clear, achigona kuverengeka. Saka tinokutendai. Ndisingakupedzerei nguva, tinoda kukuendesai to our next presenter achatiitira inonzi collection of data. Tinoda kumbokuindisai kunonzi kuUnited States of America. Kune musikana ariko ikoko anonzi Messi Mumba. She's a public health officer. Saka ikoko kwaari kunze asari kutobata basa raMwari achitiitira collection of data. Messi Mumba, you may come through. Zion, I'd like to thank the Lord of our three orders, the Lord of Samuel Ignace and Bishop Dr. Nehemiah, for giving me this wonderful opportunity to be a part of this show with Rebuilding Lost Hope, commemorating World Statistics Day, with our theme today, Leadership Capacitation for Effective and Efficient Data Collection, Processing and Manipulation. With my topic today, Methods of Data Collection. So we might want to ask ourselves, what is data? So data is any facts and statistics collected for reference or analysis, and it helps us to make a basis for our reasoning, calculation, or discussion. So data basically is any variables, any numbers that we have observed. And this data can be quantitative or qualitative data. So quantitative data will be things that we can count subjectively. For example, the number of people that have attended a particular meeting. And then qualitative data will be data that is dealing with characteristics or descriptors that cannot be measured easily, but can be observed subjectively. For instance, we cannot count how many people have been ministered to by a particular teaching, but we can observe maybe through their response to that particular teaching. So that's a quality of a teaching. And then when we are looking at how to collect all this information, all this data all over, we have our primary methods and our secondary methods. So primary data will be data that is generated by a specific researcher designed for a specific problem at hand. And some of those methods of the primary methods will be conducting surveys, doing face-to-face or on-phone interviews, first-hand observation, oral histories, online tracking, and social media monitoring. Some of these methods, we use them traditionally, things like oral histories, especially in circumstances where things have not been written down. And then also first-hand observation. These are some of the easiest methods because you'll be there on the ground observing what's happening. And then for our secondary methods, that is derived from our secondary data, which is data that is basically extracted from already existing data files or information. And some of examples of our secondary data methods, or secondary methods of collecting data will be via documents and reports, and internet sourced information, or public libraries. So documents and reports, this is very familiar to most of us because these will be like attendance registers, financial reports, and memos going on. So the world is going digital, and we might want to ask ourselves, is it worth it?
should we take the next step? Should we follow the trend? Now we have to look at the characteristics of online methods of collecting data, and also just look at the pros and cons of those before we decide if we're going to use a traditional data collection method or if we're going to go digital. So some advantages of actually using online data collection methods would be that they save time and money. Then there's easy access to target groups. You just send that particular survey or questionnaire to a particular group of people, and then that will enable you to process your data easily because it's already in a digital form. And then it reduces data loss because nowadays we're saving things on the cloud. And then it is also suitable for conducting international work. You can work with people from different parts of the world by just sending files from as simple as your cell phone or your laptop, and also increases voluntary participation. People from different parts of the world are able to participate in a particular survey because they don't have to move. But some of our disadvantages is that there'll be low response rate. Sometimes people will not just want to open a particular message or open a particular file. And then there's lack of explanation for information that you get because you're not with that person immediately. Unlike, for example, an interview, you are able to ask a follow-up question. And then sometimes our information can be misleading or untrue. Someone can just say yes for a question that is supposed to be no or maybe. So we have to be very careful when we are looking at that information. And also, finally, I would just want to put this out there that you do not have to use every collection method that we have discussed here. We have to look at what is most appropriate and what is most effective for the task at hand. So, for instance, if you want to know the number of people who attended a meeting at a wellness center, you have to be at the wellness center. So we just use a basic data collection method. And then if we want to find out information that's happening in another part of the world, we might want to resort to an online method. So it's all about what is most effective. Hope this helps. Amen. Thank you, Ms. Mumba, for that wonderful presentation on collection of data. Ndofunga tiri kudzidza. Viewers edu tiri kukuonai mu comment section. Ndaona McDonald Mahuda is showing some love to Ruben Lostop. Ndiri kuona ana knowledge vingi, they're showing some love to Ruben Lostop. Ndaona cheers za Janaka and na cheers za Janaka. Free education, kuneva know that this is free education that I went to reviewed in Lostop on World Statistics Day. Tusinga kanga netimi ya diatri kufamba na iwe kuti leadership capacitation for effective and efficient data collection, processing and manipulation. Please, ladies and gentlemen, do not forget to tag leadership. Make sure that the 12-member committee, iripo, my secretaries, aripo, my civil servants, aripo, arikuona the show. Like G.F. Shanaka has said, free education, kuneva no ida. Thank you, Messi Mumba, for the wonderful presentation. Melusi, urukunaso zvinzwisisa here zviri kuitwa izvi. Pama method, the collection of data, my method, maybe method wafarira Melusi. Thank you so much, Trishelle. Pama methods pashamari pataura ma methods akawanda. Asichangozondilakidza hanzi, you don't have to use all methods, but unofanira kungotsvaga one yaunonzwisisa uye iri easy kushandisa. Saka inini pandabva ndangofarira pama methods pane one chandafarira chima questionnaires, ndikafarira chima interviews, ndikafarira yaya documents pa secondary data documents and the reports. Saka ndabva ndarangara all right, so as rebuilding lost hope, days ago we sent a questionnaire kuvanhu kuti vambo answer zvataita. Also it means paya taitoita collection of data ndo zvataita. Saka ndabva ndatoona kuti zvakakosha. Saka ngatirambei tichingoita sei, tichingodzidzisana vanhu vaMwari uye leadership
rambai muchingouya panapa live yedu muchidzidza zvakawanda nekuti panapa ndo pamunobetsereka. Inonzi free education and it's free indeed. Thank you so much Trishe Urumbidza. Thank you Mukoma Melusi, ndiri kuona kuti tiri pano chose tisingapedzi nguva. We are now moving on with our next presentation from Mudzidzisi R.L.H Kushinga Gororo from Poland. Mudzidzisi R.L.H Kushinga Gororo is studying like bachelor's in computer science vari koko Poland ikokoko. Vachatiitira avo presentation yavo on presentation and explanation data. Mukoma R.L.H coming through. Pazion neniwo ndinotenda Mwari wainge nasamere Jehovha Mwari wa Dr. Nehemiah vatitenderawo kupinda muchikoro chatibetserwa zvichinzi free education for all. Tinomutenda Mwari yeye. I would also like to thank team here rebuilding lost hope yatipa unomukana kuti tibatane nepasi rose renyika tichipemberera zuva rinonzi World Statistics Day. Inini ndapowo muchikamu chino kuti tingodetsera nawo pashoko redata presentation ratanga tichinzi zuva ranhasi theme yedu ndinoti leadership capacitation for effective and efficient data collection, processing and manipulation. Inini chikamu chino ndichapinda the processing part kureva kuti data redata ndichipobetserwa nasisi mesi tari collector using different methods atanga tichidzidzisiwa tichazorepresenta sei kuti kana tozonopinda the last part inova analysis zvizoanalyze kuti tizosvika papoint atanga tichibetserwa kuti kana tozoda make a decision, we are making a decision based on my numbers, based on my facts aripo rugare vanhu vaMwari. Saka muchikamu chino titatanga neka small introduction kedu tichabetserana about tools or software atogona kushandisa in the presentation of data redu. We also have got my presentation methods akatisiyana. We have got 3 main tichamataura also in detail tichizama kumaexplaina kusvika pabonzo. Saka just a mini definition yekuti data presentation chinombova chii. It can be defined as the process of using various formats to visually represent the relationship between 2 or more data sets so that an informed decision can be made based on them. Coordinator katova tibetsera paintroduction yedu so that an informed decision can be made. Kuroti kana tikange tava nedata redu tava information yedu tikaipresenta in a way yakanaka tinokwanisa kudraw conclusions from that information atinenge tava nayo. Saka matools atinogona kushandisa, I'm pretty sure if you have been tuning in for the previous maybe 30 minutes or so, vagono vanga vachitibetsera vachiti Microsoft Word, Microsoft Excel, packages also in Microsoft Office, be it Access, be it PowerPoint. We can actually use them kuti atibetsere pakupresenta data redu kana tari collector, tari recorder zvakanaka tozorepresenta in a much more presentable way. We also can also use Google Docs. We have got my spreadsheets. We can actually do it online. We also have got my open software at Tinao. We are going to use my phone. We have got an WPS Office. Zvose zvona kutibetsera togona kuzvishandisa kuti data redu rigona kuva presentable kuvanhu. Saka pamatypes edu atinawo data presentation, before taenda R3, there are also some factors that we need to consider, like Messi was saying earlier on. Kuti tinofana consider some factors, like for example, what is the story that you are trying to deliver? Each and every time I need data information, we are trying to tell a story. So you also need to think about that. So what exactly is the story that I'm trying to tell from this kind of information that I have? You also need to consider who exactly are you going to be presenting that information to, or that report in this case, be it an elder, it might be a mathematician. That will also determine the type of method that you're going to choose. Mr. Gono wachitibetsera about the data type rawinaro vakati kana riseta vakona tisanorinyora kuword tizogona kugoza naro kuexcel. And also data type ratinaro nesi atibetsera, we have got continuous, we also have got discrete, we have got qualitative, we have got quantitative. That will also determine the type of choice that you're going to choose. It's also an issue of a relationship between the elements that you're trying to present. That is also something that you need to consider when choosing this type of presentation method you're going to use. So the main types that we have got, they can be classified into 3. So the types of the presentation that we have got textual, we also have got tabular, we also have got graphical. So these are the 3 main presentation methods that we have. So let's dive deep into textual data presentation. I'm pretty sure if you have been listening, Pampashitaura na Mr. Gono, Pampashitaura about unyorwa kama tawakon. That is a simple example
a textual data presentation. Most of the times my reports edu be a presentation inenge yakawanda ma words. It's more like a paragraph, it's more like a summary, it's more like irondedzero yatrukunyora in my format atoshandisa kazhinji my word documents or my text files. Sometimes we can include my figures, my numbers, but most of the times anenge ari my text documents. Moving on, it also has got its own advantages and disadvantages, and this will depend on the type of information that we need, the type of data that we need or presenter. But it takes your data presentation inokupa mukana wekuexplainer. You have got enough time to explain everything in detail. Kusvika pabonzo, kusvika pamongo. But the main advantage ndeyekuti unoona kuishandisa only for my data sets anenge ari very small. Data redu rikasengera kura, maybe in the next few slides muchazoona my examples atina data redu rikangera kura hazvizokwanisiki zvose kuti zvibude zvakanaka pa one presentation. And also another disadvantage ndekuti munhu anofanira kuzoverenga the whole paragraph or the whole summary, meaning the whole presentation, kuti agokwanisa kuzova an idea kuti saka what exactly is being said, what exactly is the story behind this presentation. So some of the examples that we have, we did a case study, like Messi was saying, about Bindura Wellness Center, monitoring the number of visitors who visit the wellness center. And in short, I will only give reference to one particular day. Like this Saturday, like pa wellness center pakasvika vadzidzisi 10 vakanobetsera pa wellness center. Total yavanhu vakazobatsirwa yasvika 100. I won't explain kuti breakdown yavo kuti vanga vari sungano ngani chi was already yatoti kurei. And imagine if this is only for one day, let's say for 1 week, anenge ama pages mangani. I won't even talk about a month or even a year. It means kuti data set redu kana riri a bit small, it's quite good kuti shandise this method, but kutanga unoti kurei there were many disadvantages. Another example is we also monitored viewership a live stream from region 1 Zimbabwe ku Harare. Kuti census yavo there about 4,000. Wednesday vanhu vakaona tinavo, Friday tinavo, vakazoona musi wesvondo tinavo. But this is a short paragraph. You can actually get the idea, you can actually tell the story. But as time goes on, you can actually see that we have got some other methods that we can use to present this kind of data. To end up at the second one, tabular data presentation. So in this one, I'm pretty sure vazhinji vanoiziva from Excel kuona kwatinoita. And in this method, tinoshandisa ma statistical tables. We also use ma rows, ma columns edu kuti tigone ku display data redu munzira inoonekera inokwanisa kuti inzwisisike. Ndichienderera mberi ine ma advantages ayo, it also has got its own disadvantages, but ma advantages acho anosanganisira kuti unokwanisa kupresenta data rako bit rakakura zvakadini in a much simpler way yaunokwanisa kuti riverengeke. You can actually even compare ma data sets ako akaita 2 or 3. It's much easier for you to compare using this kind of method. It also takes less time for you to compile or to present your report. So some of the examples that we have got this same report again about wellness center traffic here Bindura. And you can actually see this is for the particular week that was under study. We have got a column yavadzidzisi kuti sungano yakaenda pa wellness center, vadzano vanga vari vangani, masvovani vanga vari vangani, Sunday school and also my visitors akasvika pa wellness center. Now you can actually see the difference. Now this is a little bit readable and you can actually see kuti saka musi weMonday zvakazofamba zvakadai. I want to go to the analysis part. This is something that is going to come in some few minutes to come. And we also take from region 1 live stream yeku Harare. We can check with Mr. Wednesday, pakaona vanhu vakati Friday and stuff. It's much clear this way. And tambotaura about my advantages that you can easily compare, or you can check from anomalies aribiba data rako rawinaro, and you can check even my colors, they're a bit different, which is something that you can actually use to present data rako kuti munhu akaona red, which means that sometimes maybe there is a danger, akaona green, which was a safe chakanaka. I'm pretty sure vazhinji vedu vane mubvunzo kuti so how exactly do we do it? But we're going to dive deep into that maybe in the next coming seconds. And then the third part that we have is graphical data presentation. And in this part, we use my graphs, we use my charts, kuti atibudisire data redu in a way yekuti kana munhu akazviona, vazhinji takamboona kuchikoro tichidzidziswa about my bar charts, about my histogram, about my scatter plots. They all fall under this category. And some of the advantages that we have is it's quite easy to use. To some people, at the same time, it's also a bit complicated to some people, but you can actually get a clear picture of the whole data set that you have. You can actually easily analyze the data set that you have based on the graphs or the charts. And some of the examples that we actually have that fall under this category, we talked about histograms, scatter plots, frequency tables, R.L.H,
But for the sake of time, we're only maybe going to pick 1 or 2, 3 that we're going to discuss on this show about line graphs, bar graphs, and also pie charts. So we are going to continue with the same data set that we have used before. We monitored Warner Center traffic at Pindura Warner Center. So with that same data set, now it can be presented as a pie chart. It can also be presented as a line graph. It can also be presented as a bar graph. So the choice is up to you. You can actually pick which one is the best. But the most important thing that you need to remember is what exactly is the story that you're trying to tell. And you also need to think about the person who is going to receive the presentation or the report. That is something that you need to consider. Of course, it might look colorful, it might look nice, but is it going to deliver the message? Is it going to tell the story to the person that you're trying to tell the story? You can actually also compare. It's the same data set, but you can compare. Okay, so if I use a line graph, the output is like this. And if I use a pie chart, I will actually get an output like this. It is the same data set, but you can actually present it in different ways. You can use a bar graph. It's much easier to analyze. It's much easier to tell if there are any differences. If there are any maybe areas that you need to look into, it's much easier for you. The same with line graph. This was for viewership for region 1 in Zimbabwe. But as a disclaimer, I would like to clarify on this one. These values are for the reports, for the people who reported that they were watching the live stream during the course of the live stream and also some minutes after the live stream. These numbers don't include those people who watched the live stream after the live stream or who listen to the audio or wrote the Tawakoni. I thought maybe I would clarify on that one. Some people might say maybe some people are not listening to the live stream and stuff. And also moving on, I would like to thank also everyone who participated in our questionnaire that we sent to you. Like Messi said, that some people might not make use of those links that are sent, might not read the messages. That's why you can see from this link, you managed to get about 56 responses, but you can actually tell from the responses that we got, there are some differences that you can tell. And these graphs and these charts are going to be analyzed in some few minutes to come. So I would like just to jump into how exactly can you do this. And if you still remember, we're talking about how we monitored attendance of people from Bindura Wellness Center. So if you check on the report that we received from Bindura Wellness Center, we received it as a Word document. It was a report like this one. This is just something that we copied from WhatsApp, and then we pasted it as a Word document, meaning we're now using a textual presentation method. And if you can read, you can actually tell that, okay, so this is a report about this and this and this and this, but it will take you much time for you to tell exactly, so what exactly is going on. And in this case, you can change this data that you have received and create a table from it. If you understand, we have got some variables that are called independent variables, and they are dependent variables, meaning the independent variables, they don't depend on anything else. But for example, the dependent variables, they would depend on maybe, for example, in this case, on the day. If the day maybe is a weekend, you might have a large number of people and stuff. So we get to the part where you need to create a table about it. You can have your rows and columns. For example, you can say for the independent variables, you state the days, which is from Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, up to Friday. And then moving on to the independent variables. So it's much better if I can do it Saturday. Mr. Gono also mentioned something, that computers are not there to punish people. So they are there to simplify whatever we want to do. Like, for example, in this case, you can only write Saturday, and then the computer will write all of the other days for you. Now we have got Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, all of the remaining days, they are already there. Meaning we are now making use of the technology that we have, using these computers to simplify whatever you are doing. Imagine if you were to write as a Word document, it means you have to write Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, and also had got a column for Vadzidzis who were present, who went to the Wellness Center to assist. We also have got a column for Sungano, which was also present. We also have got a column for Wadzano. We also had got a column for the youth, Mashowan. We also had got another column for my Sunday school. We also had got a column for visitors, and also had got a column for totals. So manually, you can enter the numbers. From Saturday, we had so much a number of people. And then on Sunday, we also got so many people on who visited the Wellness Center. But in short, you can actually, at the end, you get something like this one. And if you have got a data set like this one, it's now much more presentable. This is what I've been showing you before. And if you have got a data set like this one, if you want to integrate it to graphical data presentation, it's much easier. You just click a button and then everything is there for you.
you now try to make any changes. So you just insert a chart and automatically it will add a chart for you. Like for example, in this case, it is a line graph. And then you can start to make any changes that you need. If you want to make it as a bar graph, the choice is yours. You can choose a bar graph of a choice. If you want a pie chart, it will actually create a pie chart for you of a choice. So this is how we can make use of technology. And in this case, if you've got a presentation like this one, it will be much easier for you to analyze. It will be much easier for you to make an informed decision of what exactly can we do in this case. So maybe my parting shots would be, when it comes to presentations that contain a lot of words, I would advise you to go for the textual presentation method. If it contains any numbers and stuff, maybe you want to do some comparison, some analysis, opt for tabular or for graphical. I think in short, that will be all. Of course, we would have talked about a lot of things, but because of time, we're a little bit behind time. But we do hope that this was something that was useful to almost everyone. And I would like to thank you all. I will hand it back to you, MC. Thank you. Hey, my coordinators, are you there? Vadzidzisi, muripo here. Tataura show ichitanga kuti vakomanaka. Tuwa kuti mayuthi aripo, graduates aripo. Make sure kuti vanhu vese varipo vachakubetsera pakugadzira zvinhu izvi. Nekuti nyaya inoitika ndiye kuti unogona kunge uri mudzidzisi anditi, asi unogona usina knowledge yekuita kuti reports abude ari clear zvanga zvichitaura izvi kubudisa vana Excel. Asi manje civil servants, graduates nemamwe mayouth anogona ange aine skills ekushandisa zvinhu zvakaita sazvozvo kuti information isvike Jerusalem. Saka iko zvino tikaona information isina kusvika Jerusalem nenguva, totoziva kuti coordinator vanga musipo. Saka tokoda kuti mungoti hashtag inini coordinator ningi ndiripo uye ndazvinzwisisa. Ndine zvimwe zvinhu zvati pangachitaurwa apa namudzidzisi Gororo zvandabva ndangotoona kuti just imagine kana munhu achitosenda iri report achisenda iri pabepa rakadai sezvizvi, ototora picture, ototora pafoni, otosenda zvotoenda. Zvinobudawo zvakachena here? Tadzidza zvisingambobviri. Madzidza zvinhu zvakaita sana Excel. Chandinakidza ndechekuti zvimwe zvinhu zvacho zvotoviri nemadvantages, zvimwe zvine madisadvantages. Saka yangoviri sharaude kuti iwewe unoda kuita chipi. Trisheo, imbondiudzawo kuti ikoko manga muchizviitawo here izvi zvazvichiitwa nacoordinator, kana kuti iko zvino makuda kutanga kuti muchinomanya nekuti zvanga zvichidzidziswa namudzidzisi Gororo, inini ndazvibata. Ende kunoku ndinotovimbisa kuti nemayouth takutoshanda nesimba wena kuti information isvike Jerusalema. Trisheo, imbotiudzawo kuti ikoko manga muchizviitawo here, katunoiona sei nyaya, katuwanzwisisa sei? Thank you, Melissa. Inangu ndisade kunyepa. Haina ndisingatombozviite, taitoita zvedu zvepeni nebepa zvanga dzisingatineteri. But then mudzidzisi ndobva vatidzidzisa vakati no, computers, they are not there to make things hard, but they are there to simplify our work. Vatadzidziswa Excel vatipa maexamples akanakisa chaizvo. Tikatoziva kuti saka kune vedu vaya vasingagone maspellings, kune zvinogona kutigadzirira pamaspellings ka. Tinotenda mudzidzisi Gororo with the wonderful presentation. Ndichirangarira zvekare maviewers edu tiri kukuonai mucomment section. Zvikanzi hadzina Melusi, zvikanzi macoordinator muri kwere, ndaonawo coordinator wangu vandaonawo mucomment section. Coordinator anyway Masekesa from Service Central, Varipo is connected. Back to you, Melusi. Thank you so much. And achitonakirwa necomment yaRonald hanzi, I feel like repeating this again and again. Tinotenda zvisingambobviri. Saka pacomment section apo chingonyorawo chawadzidza. Kana wadzidzawo Excel nokuti ini ndanakirwa neExcel, ini ndanakirwa netabula, ini ndanakirwa nepie chart. Pie chart maiona kuti yanga ichitobudisa zvinoitika kubuya neSaturday. Saka tawanirwa nyasha vanhu vaMwari, takugona kuita mareports akanaka uye anoverengeka. Ndisingakupedzerei nguva, ndoda kumbokuendesai kune mukomana anonzi Robson Mupinga ari pa inonzi Bindura University, ari kuita agricultural engineering. Maengineer zvotori vati engineer vakutoitawo zvemaripoti here vanhu vanokuzvininipisa kwakadaro. Tinotenda zvisingambobviri. Over to you Robson Mupinga, uchitiitira testimony yako nemabatiro anoita basa raMwari. Tripa join zone the new madikona
ndinotomutenda waMwari wainginasi Mwari waSamueri Mwari waMambonimia avo baba vane simba rose vatitendera kupinda palive broadcast for the first time rugare Fambasioni secretary weGreater Bindura neSote East Fambasioni ndakitawo matestimony angu andakasangana nawo kubva pandakabata basa raMwari kubva zvandakabatanga kuita secretary ndakasangana nematestimony akawandisa life yangu before ndaita secretary and after secretariat totally different. Pekutanga ndakamborwara ndakabatwa neCovid-19 this year. Saka ndabatwa neCovid-19 ndakaudza coordinator wangu, coordinator veGreater Bindura kuvatokwane, ndakaudza futi coordinator vangu vanyota veSote East, vakangonditi usatya. Saka mushure menguva mazuva chikwadi ndakaona kubata kwaMwari. Imwe yechitu kubva zvandakaita secretary life yangu yakabva yachinja. Ndakasangana nekubata kwaMwari, ndakasangana nemhendo dzandakaita dzakawanda kubva zvandakaita secretary, zvichindipawo mari mukati mekurarama kwangu. Saka inini point yangu ndingokurudzirawo vamwe mayouth kuti ngatibatei basa raMwari nguva ichipo, nekuti usiku uchauya. Saka ndingokurudzira vamwe zera rangu vese mayouth ngatiruranei pabasa raMwari pakuita secretariat, nekuti basa resecretariat nyaya dzekunyora maripoti ndo basa guru pachechi yedu yeZion, especially kumayouth isu tichiunza nezvetechnology, vana Excel, vana Word, vana zvichingita zvakadaro. Kuti amen. Tatenda. Thank you, Robson Mupinga, for a wonderful testimony. Watipa ninoda bandatonzwa moyo wangu kuvurika kuti right. So this is also possible. And na Robson kubva akaita secretary, things began to change. His life changed for the better. Akatanga kuita mhindu, akatanga kuita zvakawanda zvese zvakangozaruka, so because he was doing God's work nemoyo wake wose. Thank you, Robson, for that wonderful presentation. Comment section umaviewer ndiri kukuonai, ndaona Mai Maneresh watching from Botswana, Sarudzai Risina Modzi aripo, Lindani Mutetwa aripo, Mai Tyler aripo, Farai Hotera aripo, Darlington Dipanje aripo, Drukuonai. Thank you guys, and please keep on showing some love to Rebuilding Lost Hope. Do not forget to like our pages on book, and do not forget to like Rebuilding Lost Hope pages on Facebook. Tisingakangane kuti tiri pa World Statistics Day ka tatirukangana theme yedu yatambotora yatikufambidzana nayo yakuti leadership capacitation for effective and efficient data collection, processing and manipulation. So please make sure kuti coordinator aripo, make sure kuti leadership aripo, top member committee dziripo, and civil servants tikuvada pasho tisingapedze nguva. Moving on to the next presentation yatichaitirwa na Method Manjengwa. Method Manjengwa ari kuBindura University. Achanga achititira presentation yake on interpretation and analysis of data. Method Manjengwa coming through. Kugara na Mwari nomade kumanano tinowatinda trainer udenga Mwari watitrenyasha watiwiretsitsi tikauya paprogramu yakaita seino. Ndisingapedzi nguva nhasi ndinoda kuita inonzi data analysis and data presentation. Data analysis redu tichatanga kumbotarira tine 3 ma-aspects etofanira kutarira: awareness, then livestream attendance, then dissemination of those vakanyura COVID-19. Awareness, trafficking, ndopo tiri kuona kuti musi weSaturday paawareness panosvika vanhu vakawanda. Saka vanhu vakawanda vanosvika nenyaya yekuti vamwe havasi vana vezvikoro vanenge vauya, ende graph redu riri kundonyatsa kundoti highlight kuti maSunday school ari kuwanda achiuya paawareness enda musi weSaturday. Nemhaka yeye ndo zuva rawo mazvivani raanokurudzirwa kuti auye, so that tinozondotarira padata redu
richiratidza kuti madheti anoondera rinoanalyza zviri mberi richiratidza kuti izvi zvaitika nezvi vadheti vasvika vangani pavangani pazunezu. So thank you so much method ndofunga anga achitiitira interpretation and analysis of data achitsanangura iye kuti zvinhu izvi zviri kumbofamba sei kana data racho mariwana zvanga zvichitaurwa nacode pavanga vachitanga kuti no kana maheadmasters kana information ichinge yasvika kwamuri hamufanirwizve kungosenda musina kutanga mai analyzer. Saka yanga achiita ndiyo inonzi analysis. Achitaura kuti kana information ikauya, imimi report yauya, munotanga matarisawo, motoona kuti vakomana saka papakaipa pagadzirira usati zvamira zvakanaka. Saka pa comment section apo munongoinda muchingoti hashtag inini ndanzwisisa chakati. Uchingonyora chawanzwisisa uye uchingonyora chawafarira pashow ino. Musakangamwa kuita like ma likes muchiendawo pa YouTube koko muchisvika muchiita like and subscribe. Today tiri pashow yedu inowiswa kwamuri rebuilding lost hope on a theme inonzi leadership capacitation for effective and efficient data collection, processing and manipulation. Chichidzidziswa kuti computers are not there to harm you. Computers aya aripo pakutibetsera pakushanda basa raMwari. Zvandandichitaura ndezvekuti reports anodiwa kuJerusarema. Saka report kana ichidiwa kuJerusarema chinoita kuti mamwe regions kana kuti vamwe vanhu vasasvitsa reports kuJerusarema inyaya yekuti dzimwe dzenguva anenge achishaiwa kuti iye oendesa information yakanyorwa sei. So rebuilding lost hope pazuva ranhasi yabva yauya ichikudzidzisai kuti munogona kushandisa chakati depending neinformation inodiwa ikoko. Munogona kushandisa Excel kana data rachona richinge sokuti rakawanda uye vanhu vacho vachinge sokuti vakawanda, zvese zvanga zvichidzidzisiwa pazuva ranhasi. Saka tinotenda zvisingambobviri. Trishe uri ikoko ndokuda kuti umbotiudza wewe kuti pane zvese izvi zvanga zvichiitwa pacollection of data, presentation and explanation, pane zvese iwe wabetsereka papi kana kuti chii chauchasvikawo uchiita kuregini rekwenyuwo ikoko. Trishe, you may come through. Thank you, Melusi. Inini ndabata pamatypes data presentation app. Ndafarira tabular, ndafarira zvekare negraphical. But pane nyaya ndanyanyofarira hanzi kana uchisvarudza your ways matypes ekupresenta data unofanira kuconsider kuti uchapresenta data rako kuna nani, kuti ovapresentera netabula here kana kuti oshandisa graphical here depending nekuti uri kupresenta kuna nani. Ndovandadzidza zvekare zvikanzi data redu ratinocollecta tobva tarianalyza ndo rinozotipa story, ndo rinotipa story yataita kuchizotsvagira masolutions kuti sezvo zvataita observation yedu pepe ndibva taita futi maquestionnaires edu yakatumira nerebuilding lost hope tikabvunzwa mubvunzo kuti vanhu vari kuaccessa here livestream yedu, mhinduro dzavo dzinobva dzatibetsera kuti tichiwana solution kuti kana kune vaye vasiri kukwanisa kuaccessa livestream dzedu tingaitei kuti vakwanise kuaccessa livestream dzedu. Melusi ndiripo pashow ino and I'm feeling blessed and mucomment section ndiri kutoona kuti vakawanda vari kufilawo blessed with this show. Ndikuona vana Benjamin Bonke Metlo aripo, Darling Deepa nje aripo, Chiedza Zvanaka aripo, Henry Talent Shumba aripo, Bibi Mutambudzi aripo. Tiri kuvaona vese vari kufarira zvese. It's learning a lot. Back to you, Melusi. Tinotenda Trishao. Ndinofunga panga pachida kumbonza interpretation and analysis of data. Toda kumboti timboitirwa na Joseph Dube. Joseph Dube, you may come through and analyze how do we analyze data and how do we interpret data? Thank you so very much, our moderator. At this juncture, I would like to thank the Almighty God of Zion, the gracious Lord of all three elders, Lord of Samuel, Ignas, and Dr. Nehemiah, who has afforded us this show. How to collect data, how to interpret it separately. We've had a technical glitch with our presenter, but I will take it up from where we was.
we are now analyzing our data, which we've seen how it has been collected, data which we've seen how it has been presented by Amziswa Gororo. So we're going to be starting there with Wellness Center traffic with a case study at Trikuratizwa Bindura Wellness Center. As you can see from the graphs there, kuti on a Saturday, the number of people who have visited the Wellness Center is on the higher side. What does it imply? Ndozoreva kuti kana vanhu vachiuya vakawanda paletu Jerusalema, even my receptionist anfange akawandawo saizvozvo. So inenge rava now issue ya leadership to determine kuti juti roster redu rakamira sei, vadzidzi vangani, vaprofita, vadzungudzi zvichingodaro vanfange vari paWellness Center to attend to all vanenge vari kuuya saizvozvo. Nemhaka yayo nokuti on weekends people will be coming in their multitudes. So we want to move tichinoita a comparison of my Wellness Center traffic edu between Belvedere Wellness Center and Bindura Wellness Center. As you can see on that line graph, rikushowa here kuti muswe Saturday, muswe Monday, nemuswe Friday, tiri ku blue ku Bindura, kune green uko ndo ku Belvedere. So to our right side kuri vertical here, tikuda kuanalyze kuti vanhu vaipinda pa Wellness Center vakawanda zvakadini. So Saturday there ndo patachitaura graph rapfuura rere kuti vanhu vaisvika vakawanda sezvamuri kuona kuHarare we 214 people, then here ku Bindura tatine vanhu 100. The same on a Monday, mazuva ekubasa atanga tine vanhu 100 there ne 37, 100 ku Belvedere, 37 ku Bindura. The same on a Friday, we have tine vanhu vedu 163 vishinda zvakadaro. So team, what does it mean? For those 3 days, the general trend for the two Wellness Centers is it that on Saturday, we recorded more people vachi visit our Wellness Centers, and during the midweek, traffic yedu yanga iri low. Chaita kuti Belvedere inge ichiwana such traffic yevanhu vakanyanya kuwanda kudarika Bindura. It cannot be denied. Belvedere is in the capital city, just on the outskirts of the capital city of Zimbabwe, which is in Harare kunoko. So of course zvinoita izvozvo kuti vanhu vapindewo vakawanda ipapo, and as such zvinoreva kuti tinofara kuita kuti zvinhu zvedu zvibude zvakanaka. Facilities edu, they should be state of the art kuti vanhu from all various walks of life vawane facilities akanaka pama Wellness Center saizvozvo. Then we move on to Livestream accessibility, a case for region 1, a case study for region 1. So on that table, you can see kuti Sunday in a highest viewership record, and this will be attributable to the following reason. Kuti on a Sunday is a working day, and most families vanenge vachiuya kudzisvondo saizvozvo, saka viewership yedu pama live stream inenge yakakwirira nekuti vanhu tabhira dzozi mudzimba dziri kunoungana padzisvondo. Zvadaro toda kuti tigere edu taziva kuti chero vanhu vachinge vauya vakawanda sokudaro, pane mamwe visitors anenge achitoripo pakati pevanhu vauya ivapo, kureva kuti tikazoti koyo population yedu yeregion yakambomira sei, tikanocompare population yedu yekuti region 1 ine vanhu vangani, asi vauya kusvondo vangani, ndo pamuri kuona kuti chero chiti Sunday vanhu vakawanda, they are just 50% ye total population. Then the following Sunday, or the second coming Sunday, ine 46% of the total population. Zvarevei kana chiti pasvondo pauya 50% yevanhu. Takadziswa nemunhu waMwari kuti ngatichibudai, it's high time tichibuda mudzimba, but kana report izoenda Jerusalema ichiti 50% ndo vanhu vabuda, there's a possibility kuti vamwe vanenge vanyura mucovid saizvozvo, sezvo tiri kubuda mulockdown, vamwe vachigere vachiri mucomfort zone yekunamata vari mudzimba saizvozvo, ndo zvaratidziwa nedata rataunganidza. So izvozvo zvine zvakuita now call for leadership to make use of wisdom iya kuona ndiana nani kwavasipo votsvaka nzira nawo dzekuita mafollow up iwayo, mawake up calls and everything, kuti vanhu vakanyura mucovid vange vachidzoka kuzoshumira Mwari sezvinoreva murayiro. We are moving on now to a comparison of chitatu live stream access for regions 1, region 2, region 3 and region 4. Tichitora chitatu chemusi wa27 October 2021. Table yedu tadziswa magadzirirwo anoitwa namudzidzisi waGororo. So ma regions edu region 1 to 4, total population ye region ndo yamuri kuona, then vakanzwa nevakaona live stream tinayo report yavo, then percentage yevakanzwa nevakaona ndo yatiri kuona saizvozvo for region 1, region 2, region 3 ne region 4. Mafigures edu ari kutiratidza iwo kuti tika ita an average, the mean yema percentages aya kureva kuti every region
on average inenge ine vanhu 16.8 vari kuaccessa chitatu saizvozvo. Tikada kuchidzoka pazvokwadi chaiyo zvinogona kutiudza kuti vanhu havasi kuripota, maripots haasi kupinda nenguva, takuzongoenda kuti zvazongowange zvavapo by the time yekuti report yakudiwa ndozvokuenda Jerusalema. Zvobva zvatiratidza kuti ndo zvaita kuti mapercentages evanhu vari kuita viewership yedu ange akaderera saizvozvo. But based on these figures, there is need now for leadership to keep on reminding vatendi to send my reports avo kuti ndiri kuona live ndiri kwakati kana kuti ndichazoteerera audio saizvozvo. Toda kuzvitenda izvozvo zvatatichiona, and leadership should just come up with means and measures to improve and increase live broadcast access kuma regions avo. Toda kupedzisira ne live stream attendance tichitora data redu from a questionnaire tingori analyzer saizvozvo. So we can go to our last section iri kushowa live stream accessibility by age group. Tichipedzisa show yedu ndofunga muri kuona pie chart redu riri kuti age group between 25 to 40 years ndo vari kudominata 55% yevanhu vari kuaccessa live stream. Zvarevei tichikuzokompea imwe age group kuti vadoko vane 25% there, then ari above 40 vakuru vari 20%. Live stream attendance as per that questionnaire ratakatumira is indicating that age group ye 25 to 40 yo ndo iri kudominata nemhaka yei, ndo vanenge vane technological upper hand, ndio working class vari kumabasa kwavo vachiviewer live stream vachiisa mareports in time saizvozvo. But to improve our viewership or for the population above 40 years sezvatiri kuona apa, mashowani iwayoyo neimwe team iri 25 to 40 years they should come on board vachidzidzisa nekubetsera the elderly mukuti tino access live stream sei, zvinhu zvatingaita kuti nesuwo tibatsirike in accessing live stream. In summary, God will always and oftentimes reveal himself unto us if the word of God is like said reaching to every corner of the universe. So in this vein as leadership, with the use of the 12-member committee and all other people on board, we should just make it a point kuti from tabira level kusvika kuregion taita devise means to ensure kuti shoko rowedenga rasvika kunzvimbo dzese within our jurisdiction, ndokuti Jehovah azviratidze nakwatiri. Ndamareva ndokutenda. Thank you so very much team for your undivided attention. Thank you. Thank you so much, Joseph, for interpretation and analysis of data. So waMwari ngatirambe tichisenda live stream reports kuJerusarema nekuti maona kuti kana data richinge rasvika ikoko rotosvika richitoanalyziwa sezvanga zvichiitwa namukoma Joseph. Saka waMwari ngatirambe takashinga pabasa raMwari tichibetserana, especially youth, civil servant, ngatibetserei leadership kuti reports asvike, uye leadership gonaivo kubetsereka, uye gonaivo kuappointa chete kuti ningi ndiitire basa raJehovha rotofamba. Pane pasina zvaunenge wabva iwe uchingobika makofi dzako vakomana vachitamba nemacomputers, report ichitosvika kuJerusarema. So ladies and gentlemen, ndofunga regai timbokuendesai kuna coordinator Katova vachitipa conclusions and live vote of thanks. Over to you, coordinator Katova. Tinoda kutenda Mwari wedu, Mwari watibetsera rebuilding lost hope. Sure, zvakaonekwa kuti shoko rowedenga rakufamba netechnology, rakufamba muvana vadoko. Thank you so much. Tinoda kutenda leadership yose yanga ichitibetsera kuona ende ngatifambise shoko iri analysis. Tiendese informed reports kubetsera Mwari wedu kuJerusarema. Zvakataurwa izvi. Isaya akataura kuti nemazuva ekupedzisira gomo reimba yaJehovha richakwira pamusoro. Ndinoziona 2017 pane rupiri musi wa 1 January Muranda waMwari vakataura vakati regai vana vadoko ava vaprofite shoko. Tingakwira mugomo kunotsvaga solution, but solution iri pastatistics. Apa pane solution yokuti saheadmaster mozongorova gobhora. This is penalty yamapiwa kuti report yedu ndiyoyi pakawande apa mamirire etabhera ndeiyi. Tinoda kutenda Mwari, leadership tibetsere nyaya iparidzwe mativi mana enyika. Mwari vedu vatibetsere pie chart richishowa report inoenda kumunhu waMwari unohwa sei. Saka tinokutendai rebuilding lost hope, tinokutendai vose leadership yauya pano, tinokutendai let's account for each and everything chiri pakereke vanhu nezvinhu. Let's account for chiunza mareports Jerusalem. Tinokutendai vanhu. Hand over to you moderator. Nguva dzedu ndo dzadyana asi tinotenda Mwari.
Thank you so much coordinator Katova. Tinokutendai vanhu vaMwari. Toda kutenda vose vanga vari palive, especially vakaita kuanswer maquestionnaires vachitibetsera nebasa kuti zvinhu zvedu zvive nyore. Toda kuramba tichitendazve futi team media nokuramba vachitibetsera kuti shoko raJehovha riende mberi. Tinokutendai zvisingabviri. Tinoda kutenda zvekare Bishop Dr. Nehemiah Mutendi, ivo vanoramba vachitidzidzisa nema-importance of information zvaita kuti zuva ranhasi tinge tiine show yedu tichikupresentai. Saka tinokutendai. Ladies and gentlemen, our theme today was on leadership capacitation for effective and efficient data collection, processing and manipulation. So see you next time. Tichange tiine show yedu musi wa16 November, ndiwo patichange tipresent again as rebuilding lost hope. Saka tinotarisa kuti vanhu vese muuye, handei kumagrupu tinoita noise kuti rebuilding lost hope iri kutidzidzisa zvakawanda. Ndofunga madzidza zvakawanda. Pacomment section muneme uchingonyora zvamadzidza tichitenda Jehovha kuti zita raJehovha rikudzwe. Saka mareports akakosha uye Jerusarema rinoda mareports. Uye ngatibetseranei pabasa raMwari, kwete kungoti ninge aite ari ega, asi tichita zvinhu zvedu tose takabatana. Tinotenda pazuva ranhasi vanhu vaMwari taita show yanga ichinakidza. Panguva ino isusu serebuilding lost hope taita patinogona napo tikapedza. Ndofunga madzidza tinokutenda isingambobviri. Panguva ino toda kumboita hand over the program to situation room kuti vambotipawo zvavanga vachinzwa vone zvavainazvo ikoko. Thank you so much. Meet you on 16 tinotenda rebuilding lost hope team. You have actually rebuilt imwe hope yanga yatorasika. Varipo vamwe vanga votoda kutoregedza but matibetsera zvisingambobviri. Thank you Mr. Gororo, presentation yenyu. Messi Mumba, Rose and Kola matatichiratidzana na Mr. Gororo. Ndatogona kushandisa paripoti iya yatakanguri tanzi nemuranda waMwari tiite yatisingaiti iya yeprofit and loss iya. Kumakola muzoongoisa kungoti sungano rwadzano maswani Sunday school total. Then kumarose apo woisa opening census yawanga unayo. Woti aid transfers in kureva vanhu vanga vasimo munyika mako vakauya munyika mako. Woti aid mabirth kureva vanhu vakazvarwa for the period under review. Less ma transfers out vakabuda munyika yako vachinda kune dzimwe nyika. Less ma death kureva vakashaika. Less ma backsliders vakadzokera sure. Wotowana closing census yako. Closing census yako ndio chakuratidza kuti waita increase here kana kuti waita decrease, waita profit here kana kuti waita loss. Tinotenda timu. Iko zvino tine ma vetting forms takatumirwa oro ataona mukati mezuva ranhasi. Pama vetting form iwo panotoriwo ne quantitative data yatatichiudzana Messi Mumba ya. Quantitative data ndo yaya yekunzi 10% kubva January kusvika October vakabata chi 10%. It's quantitative. Panodikwa figure chairo ravakabata. Then panozodikwa qualitative information ndo paya pakanzi anotumika here, anodanika here. That is qualitative. Inongoda kuti kana kuti aiwa kana kuti unoshupa. Iyo it's qualitative. Haina need nema figures. Tinotenda lost hope team. Matibetsera zvisingambobviri tisingakangamwi shoko ratatichiudza ratatanga naro. Computers are not there to punish people. Zvinhu zvechirungurungu ukangoona ungoita simba iwe ndiwe watova nedambudziko. Vazhinji tinoona madhoo emotokari akakwachuka. Munhu anenge achida kuita simba, izvo dhoo remota haritombodi simba. Kuita musimba nebhutu remota ukangoona utongoita simba ndiwe watova neproblem. Iro dhoo harina problem. Saka tinokutendai timu. Matibetsera zvisingambobviri ende chakanakira zvamamuchitidzidzisa izvi zvecollection of data nezvemagraph. Zvemagraph izvi hazvinei nokuti unogona kudzicalculata nokuti ekuchikoro ana histogram waitoda zvinana frequency density nana class width kuti uconstruct histogram. Zvaiko zvino zvekombiyuta izvi kungoti waisa data rako patable wototi kombiyuta chindigadzira histogram yotogadzira. Hazvinei nokuti medzi dzacho wakagumira grade 1 pabreak, kombiyuta inongokuitira zvese izvozvo. Tinotenda timu. Mabhachi atatichidzidziswa hazvina need yokucalculata. Ngatigashire mareports from all corners leadership.
kune vamwe vedu vanokwanisa kushandisa macomputers, kune vamwe vedu vanoshandisa mawhatsapp. Maripoti aya akauya kwatiri ngatisamadzosera kuti ndoda ripoti iri paExcel ndidzo, ngati accept. Isu chatofanirwa kuita kutoshapena maskills edu okuti ripoti iri paWhatsApp, how can I quickly convert it into Excel or into Word? Then to train a bijana vanhu vedu tisakasira kujata. I think free education, free training, Mr. Gororo is available. I am available. Tine matutorials atinomboita nama regional secretaries tichidzidzisana pamusoro pe Excel, pamusoro pe ma reports edu. You are free to join. Atibhadarisi uye knowledge is power. Knowledge yacho inenge ingori yako. You can take everything from me kutaura kweumwe munhu, but not my experience. Saka zvaunenge waziva izvozvo ndezvako kusvika amen. Saka tinokutendai timune dzidziso dzamatipa. Saka takuisa kuna elder vaMupinga vativharire nokuzotinamatisa. Over to you, Elder Mpinga. Tinotenda chairman. Tinodzidziswa nomuprofita pana Mateo 8 verse 10. Apa ndopo yoshanda. Ine mukuru wezana wakanga uchiti neniwo ndiri munhuwo, ndinonzi mhanya ndichimhanya, ndinonzi ita chichi ndichiitawo, asi at the same time ndine vanhuwo vari pasi pangu. Saka zvakuda kuti vakuru vomunoona kuti ukati chagoni kunanavira chitumaiwo kuti iwe chitiro chakati achiita vachimhanya, timhanyire pakati ndisvitsiro meso angu apo posingachanatsi kuona. At the same time iwe mukuru nomukuru wako ukanzi maripoti Jerusarema utenda kuwana vako vari vana macomputers wotosendawo kuJerusarema. Saka ndo andingapedza nawo tisatanamata edu chiti paiwo simba renyu tigovavanya veivhangeri yenyu tifare tichida veivhangeri yenyu tifare tichida. Tinamate. Amen.